Shanti. Good evening to all dignitaries, guests, and fellow sisters and brothers. Today, we are gathering here for magnificent event, the Design and Innovation Summit, which is conducted by Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalayam. As you know, the relationship between design and spirituality is deep, and also it have given the shape of human minds with virtues like love, peace, power, purity, bliss, happiness, which leads to the creativity. So now I warmly welcome to all architects, designers and innovators on the behalf of Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalayam. The Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalayam is one and only one organization which led by Nari Shakti, yes, the lady power. On 1936, this organization established by the Supreme Soul himself, yes, the Almighty Authority, God himself. So now we are arranging a small video session here about the Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalayam. So I invite all to this video session. Please go through it. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalayam is a unique institution which transfers to inner transformation and also world renewal. This power is transferred to universe through 25 special wings. The design and innovation wing is one from this. What is the vision and mission of design and innovation wing? For this, here presented by some special personality, Rubam Baiji from Madhuban, Rajasthan. He dedicated her and his entire life to this divine life. So I happily invite to this personality for presenting vision and mission of this wing. So please, Rubam Baiji. ओम शांति. सो जैसे कि आप सभी को बताया गया है इंग्लिश. सो ऑल यू नो दैट Brahma Kumaris has around 25 wings which are serving in different categories like medical, engineers. So like we have a design and innovation wing, and the mission and vision is like to serve the designers about how to be calm in their profession, how to use spirituality, meditation in their profession. And we have worked since last 8 years around in this field, and we have a little small presentation for that. So let's have a look. Thank you. Om Shanti. Thank you. Milestone, the first National Design and Innovation Summit held at Madhuban. We were honored to invite Mr. Pradyumna Vyasna Bhaiji and Mridunde Bhaiji. A new chapter began. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish through challenge route a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. In the west, Mumbai and Pune; in the north, Dehradun; in the east, Bhubaneswar; and in the south, Calicut. A journey that expanded across the nation, carrying the message of conscious design to every corner of India. This momentum further strengthened when we were invited to be part of the Global Design Summit, a moment that reflects how the world of design is now recognizing this spiritual journey. Our journey, however, began much earlier, in 2006, for centers, creating interactive and purposeful experiences for newcomers and for BK sustenance, including initiatives in Dehradun and the Bhubaneswar Divine Retreat Center. Second, this wing is offering design as a service, supporting all centers and wings with graphic design, exhibition design, interactive design, and wayfinding.
creating environments that create and inspire transformation. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Ruvam Baiji. The detailed information about this wing is given to us. Ruvam Baiji is the Madhuban coordinator of this wing, the design and innovation wing. He is highly dedicated to this organization and also he highly expert in IT wing, social media and design also. So up next session is inauguration function. So I would be like to invite all dignitaries onto the stage, especially Rajayogini Brahma Kumari Jalja Bahanji, Professor Dr. Kasturba Ma'am, NIT Calicut, Naushad Sir, Professor Architect, and Rajayogini B.K. Shiba Bahanji, Assistant Coordinator of Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalayam, and Savita Bahan, Rajayogini Savita Bahan is the chairperson of this wing. Vice chairperson of this wing, design and innovation wing. Then Ruvam Baiji. So I would like to welcome the Shija Bahanji, Rajayogini Shija Bahanji for this moment. Then Professor E.V. Girish Bhai, the highly motivated speaker from Mumbai, Dr. Anil Menon, the founder of Cinder Bay and also national coordinator of this wing, and Professor Radhakrishnan Bhai, Professor Radhakrishnan Pillai Sir, the professor of IIM Calicut. So please onto a stage, light the ceremonial lamp. This is not the I would like to invite Rajayogini B.K. Sheila Bahanji, the coordinator of Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalayam, Wayanad. മനസ്സിലൊരു സ്നേഹപുഷ്പം അർപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ശിവഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ. സ്നേഹത്തിൻ ദീപമായി തെളിയുന്ന ദേവ, പരമപിതാവാം ശിവപ്രകാശ സ്വരൂപ, Om Shanti. Now let's move on to our next segment, the motivational speech. For this purpose, we have a great personality, Professor E.V. Girish Bhai from Mumbai. He is the management trainer and also great motivational speaker. He conducted so many programs at so many venues. So, with respect, I would like to invite Professor Girish Bhai ji for great session. I'll say a word and I want you to repeat after me. ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം പറയും, നിങ്ങളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഓർ നോ? ഈ യെസ്സിലൊരു പവർ ഇല്ലല്ലോ. വണ്ടർഫുൾ. ഓം ശാന്തി. കുറച്ച് ചിരിച്ചോണ്ട് പുഞ്ചിരിയോട് പറയാ. Say it with a little smile on your faces. Okay, ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് പറയാം ഓം ശാന്തി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. കുറച്ച് സ്നേഹത്തോടെ പറയാം ഓം ശാന്തി.
വണ്ടർഫുൾ. വിത്ത് ലോഡ് ഓഫ് എനർജി, ഉണർവും ഉത്സാഹത്തോടെ പറയാവും ശാന്തി. വണ്ടർഫുൾ. ഇന്നത്തെ വിശേഷമായ വിഷുവിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ ആശംസകൾ. Lot of good wishes on this beautiful festival of Vishu. I want you to clap for yourself once. Wonderful. ബ്രദർ വളരെ നല്ല ഡിസൈനറാണ്. എന്നെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ഹി യൂസ് വെരി ഹെവി ജാർഗൺസ്. ഞാൻ അങ്ങനത്തൊന്നും വ്യക്തിത്വമല്ല, ഞാനൊരു സിമ്പിൾ പേഴ്സണാണ്. I think the best design is the most simplest one, which has become very uncommon today. First of all, I would like to congratulate, Calicut and each one of you because this design and innovation wing officially got launched a couple of days back, and this is the first program post this particular wing was, established. And as you have seen the particular video, they have done enormous amount of hard work, a lot of networking to spread this awareness amongst designers. ഇന്നത്തെ വിഷയം വളരെ നല്ലതാണ്. ഡിസൈൻ യുവർ ഡെസ്റ്റിനി. അതിന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് പറയാം. ഡിസൈൻ യുവർ ലൈഫ്, ബിക്കം an architect of your inner world. So as designers, we all design spaces, we design products, we design interiors, we design clothes, we design a lot of things. Yes? നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ ഡിസൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. Who will design your inner world? പുറത്തെ പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യമെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Who is going to design my inner world? What is the basic ingredients used? എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളോട്, പറയാൻ പറ്റുമോ? Can I request? കുറച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സ് കുറയും. നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൂടുന്നുണ്ട്. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഫേസസ്, ഐ ആം അണ്ടർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. So this is such a natural design that God has gifted to we human beings, that we can smile. Yes? Have you ever seen an animal smiling? Have you ever seen a dog smiling? Yes? They are special people with special abilities to see a dog smiling also. Yeah. Smile, they will just expand. Yeah. Smiling is a divine gift to we human beings. And if I smile, it speaks that I am at ease and I am at peace, I am pleasant, I am joyful. And നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ ഇനിയും കൂടി ജോയ് കൂടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എന്നെ നോക്കിയിട്ട്, അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാൻ യു സ്മൈൽ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നും പുഞ്ചിരിച്ചാട്ടെ. Good. A lot of people are happy because their wives are not sitting next to them. Okay? Otherwise, okay. So I'll ask you a very simple question. There was a research done. I'll back it up with a lot of scientific evidences. You know what Brahma Kumaris does? We specialize only on one thing. It is designing our inner world, which contributes very heavily to design my own destiny. So there is a very direct, very heavy correlation between my inner world and how I perform or what my actions are at the external level. So I'll share one of the research. There was a research done, and it was an observational study done. And they tried to figure out how many times does a 1-year-old baby smiles in 24 hours. ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി 24 മണിക്കൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പുഞ്ചിരിക്കും? So this is a question for you. I want you to guess. Just guess. And you have to give me a figure. ഒരു പ്രാവശ്യം, 2 പ്രാവശ്യം, 10 പ്രാവശ്യം, 100 പ്രാവശ്യം, 1000 പ്രാവശ്യം, 10,000 പ്രാവശ്യം. Just guess. ചിരിച്ചോണ്ട് പറയണേ. Indian audience,
I like the most. വിദേശത്തിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഓഡിയൻസ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇന്ത്യൻ ഓഡിയൻസിനെ സൈലൻ്റ് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളുക. ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് ലുക്സ് ആസ് വി ആർ ഓൾ Albert Einstein's trying to theorize E is equal to mc square. I just wanted you to guess how many times, just guess how many times does a 1-year-old baby smiles? 100 times. സർ, താങ്കളുടെ പറ്റിയല്ല ചോദിച്ചത്, കുട്ടീൻ്റെ ആണ് ചോദിച്ചത്. On a lighter vein, don't take it seriously. Please increase it. Sir പറഞ്ഞത് 100 പ്രാവശ്യം. Just increase it. And ബ്രദർ, മൊത്തം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കുട്ടികളുടെ അല്ല ചോദിച്ചത്, ഒരു കുട്ടി ആള് ഡയറക്ട്ലി 100 ഒരു കൂടി 0 ആഡ് ചെയ്തു. ഫ്രം 100 ഡയറക്ട്ലി എസ്കലേറ്റഡ് ടു 1000. I really appreciate your positivity. Between 100 and 1000. I'm giving you some hint. Very good. People are not very comfortable guessing. Okay? അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. So it was observed that a 1-year-old baby smiles approximately 300 പ്രാവശ്യം. How many times? എത്ര പ്രാവശ്യം? 300 times. ठीक है. So now I have a question for you. Look at the design. ഈ 1 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഈ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളെല്ലാവരും 1 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാവുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തിൽ? 300 times. For no reason. ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ആ കുട്ടി എവിടെയാ ജനിച്ചത്. The child doesn't know whether the child is born as a baby boy or as a baby girl. Doesn't know whether the baby is born in a very, very affluent, so-called affluent developed country like in America or a European country, or a third world country like Ethiopia or Somalia, with due respects to them. The child has no idea whether he is born in a very affluent family or not so affluent family. The child has no idea whether the parents are good, they are well mannered, nalla sanskarulladaano, or otherwise അച്ഛൻ രാത്രി എന്താ പറയുക ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അമ്മേനെ തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ടോ. The child has absolutely no idea about what life is. Correct? But still life, look at the design, life prompts the baby to smile 300 times. Question ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം സ്മൈൽ ചെയ്തു? Now look at this Girish, who is 51 years of age, and he said a great personality. Although he did not speak much about me, but that's okay. So Girish has read so many books. Girish has so many experiences. Girish had so many wonderful teachers. Life taught me so many beautiful as my parents, teachers, elders, media, books, religion, so many experiences. But what has happened to my natural expression, natural design of a human existence? So if I smile less than 300 times, I have serious questions which I should ask to myself about my destiny. Am I better off or am I bitter? ഇത്ര പഠിച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ഫ്ലോർ എല്ലാം പോയി, ഇത് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വേറെ ആൾക്കാരിൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ട്. I can't digest somebody else's success. So look at my own inner world. So what constitutes? I'll share one experience. I was doing a program in Ambala, Kant last November, and we were doing a program for Indian Air Force for the Rafale unit. So we finished the program. So there was a very senior Indian Air Force officer. He walked up to me post the session onto the stage and പിന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സർ ഒരു പ്രാവശ്യം കെട്ടിപ്പിടിക്കട്ടെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇറ്റ്സ് മൈ ഓണർ, യു ഫോട്ട് ഫോർ ദ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ്. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. പിന്നെ പറഞ്ഞു, സർ ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, മൈ ഓണർ ടു ഷേക്ക് മൈ ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് യു, യു സാക്രിഫൈസ് യുവർ ലൈഫ് ഫോർ ദ കൺട്രി. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സർ ഒന്ന് സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് മൈ ഓണർ, പ്ലീസ് ടേക്ക് എ സെൽഫി. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് വൈ ആർ യു ലാഫിങ് സോ മച്ച്? അല്ല സർ, 300 റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഓഡിയൻസ് in the audience who started doing it.
Can I smile for no reason? Or do I need a reason to smile? Look at the design. Look at the concepts that I hold for life. So, if you look at the model of designing your inner world, which in turn will contribute either positively or negatively to design your destiny in terms of your professional life, in terms of your physical health life, in terms of your social life, in terms of your spiritual life, in terms of your creative life. And why spirituality is a must, and why Sister Savita and Rupam Bhai is, you saw Jayanti Didi speaking. They are so, tirelessly working for it. Because I believe, the little that I understand about design people, creativity and innovation will come to my mind when my mind is at ease and at peace. An agitated mind, a stressed and an anxious mind, please correct me if I'm wrong, will that anxious mind be able to think differently? Will it be able to think? There would be a lot of challenges that that individual will face. I remember when I was a small child, Ruskin Bond, he used to write books. And later on, in my adolescent age, when I started reading his books and started looking at who Ruskin Bond is and what his life was, and I came to a very wonderful information that whenever he wanted to create a new masterpiece, a new story, a new book, he'll go to the hillside, spend time in isolation. And you might also have come across, our highest creative potential peaks up when I am in complete state of silence. I remember, I don't remember the author's name. There is a book called as Mastering the Self. Even Indian Institute of Management has that particular book. And the author writes that, if you want to get into a leadership role, the morning hours one should always remain in silence. Between 4 a.m. to 8 a.m., this author said there is a lot of research done that the more you are all by yourself, you are at ease, you are at peace, your creative geniuses will be at its maximum and at its peak. So when we are looking at designing your inner world, the model goes like this. It starts, the genesis, the starting point, അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് തോട്ട്സിൽ കൂടെ. Thoughts gets converted into feelings and emotions. So what are thoughts? So they could be your initial sketches. The first fine print. അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കിച്ചൺ വേണം, ഇവിടെ ഇത് വേണം, അത് വേണം. So the thoughts about that, then you put it in your paper and pen. The second step which follows this thought is your feelings and emotions. So in your design world, feelings and emotions are nothing but your colors and shades, and you make look good. Then comes the third one, is your attitude, followed by your action. Attitude is, മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക? attitude, മനോഭാവം. മനോഭാവം തന്നെ പറയും. ഓക്കെ, ഹിന്ദിയിൽ പറയും ദൃഷ്ടികോൺ. So you have a positive attitude or a negative attitude. It depends on how you are looking at your work, looking at life, looking at relationship, looking at your profession. I remember I once asked Sachin Tendulkar, when he was playing in his heydays, we met at Hyderabad airport and I asked him, what is the secret of your success? You are a master blaster cricketer. Every bowler feels threatened, facing you. So he was in a hurry. He said, I'll say it in only one line, 3 words. I said, please go ahead. ഒരു വാക്യത്തിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം തരാൻ സച്ചിൻ പറഞ്ഞു. And you know what he said? I love cricket. So it hardly bothers me whether you are a Shane Warne or you are a Lasit Malinga or you are Brett Lee or XYZ.
I am not looking at you. I am looking at my relationship with this game of cricket, and it is 100% full of love and passion. So that feeling and emotions will get converted into your attitude, how you are holding that particular thing in your mind gets converted into your personality. And finally, that action, when it becomes a part of you and you put it into actions, that becomes your destiny. So this is the roadmap of your, or maybe a model of your inner world. ഞാൻ എങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു, ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? റെഡി? പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യോ? Those who can participate, raise your hand. ഓ, അപ്പം പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Those who will participate, raise your hand. ക്യാനിൽ കുറേ പേര് വെച്ചു, വില്ലിൽ പറ്റൂല. Okay, anyway, let us start. Take it. So there is nobody right, there is nobody wrong. We are only looking at our thoughts. Ready? This is a psychological tool. So don't worry about the result. I want you to be very, very at ease and at peace, and we do this exercise, okay? So I will say something. You have to think about it, create an image about it, and see if you can add little bit of emotions and feelings also. അതിൽ കുറച്ചും കൂടി emotions എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ? Ready? Okay, here we start. കണ്ണടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആ, പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ കണ്ണടക്കണം. അതൊരു പെർസെപ്ഷനാണ്, അതൊരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റമാണ്. ആൻഡ് ദ ചാലഞ്ച് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് wherein I am not able to explore my inner possibilities to achieve my destiny is we are bounded by lot of wrong belief system. So let us do it. Okay, start. 1 2 3 start. I want you to see an elephant. മനസ്സിൽ ഒരു എലിഫൻറ്റിനെ നോക്കൂ. മുമ്പിൽ എലിഫൻറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ട്രങ്ക്, the 2 ears. Okay, take a side view of the elephant. The body, the trunk, the tail, the legs. Fantastic. You're a very wonderful audience. From the back, rear end, watch the elephant, the tail, the 2 legs. Okay, take an aerial view of the elephant. മേലെ ആനേൻ്റെ മേലത്തെ ഭാഗം. Wonderful. Good. Now I want you to see or watch a blue colored Maruti Alto car. Sky blue colored Maruti Alto car. മുമ്പിൽ നോക്ക്. The Suzuki logo, the windscreen. Wonderful. Open the driver's seat door. Okay. പോയിട്ട് സീറ്റിലിരിക്കുക. സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ പിടിക്കുക. ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ആക്സലറേറ്റർ, the gear. Look at the interiors of the car. Okay, wonderful. Step out of the seat. വാതിൽ പൂട്ട്. Take a side view. 2 ടയർ, 2 ഡോർ. Take a rear view. The boot space, luggage space. സാധനം വെക്കുന്ന. Open it. Shut it. Take an aerial view. മേലത്തെ ഭാഗം. Wonderful. നിങ്ങളുടെ concentration levels are very good. Now I want you to watch the same elephant you saw a couple of moments before. അതേ ആന, കുറച്ച് നിമിഷം മുമ്പ് കണ്ട അതേ ആന ഈ കാറിൻ്റെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുവാന്ന്. Please visualize the same elephant is sitting in the driver's seat and driving the car. ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. Concentrate on driving. Don't smile and get distracted. Okay, stop. Stop, stop, stop. ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തട്ടെ നല്ലപോലെ. Wonderful. You're a too good audience. Why did you clap? Oh, thank you so much. Because she's saying, Taklu, you asked it. ठीक है ना? You know why I made you clap? Because കുറച്ച് പേര് ആനേൻ്റെ കൂടെ കടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവർ എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. They were not only concentrating, they were sleeping with the elephant on a lighter vein. ठीक है? Okay, good. So can I ask you a question? Okay. So question number 1. Those people
whose elephant was able to drive the car? ഒന്ന് കൈ പൊക്കിയാട്ടെ, നല്ല പോലെ രണ്ട് കൈയും. Wow, they are wonderful people. Okay, കൈ താഴെയാക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനി വളരെ നല്ലതാണ്. Nothing is impossible, Anil bhai, for them. They can do anything and everything in life. What simple, silly thing. You just wanted an elephant to drive the car. I could do it like this. Okay. Second, those people whose elephant was not able to drive the car. ഒന്ന് കൈ പൊക്കിയാട്ടെ, നല്ല പോലെ രണ്ട് കൈയും. കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെക്ക്. Hands down. इतना छोटा काम भी आप लोग नहीं कर सकते हो लाइफ में. ഇത്ര ചെറിയ കാര്യം കൂടി മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജീവിതത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുക? On a lighter way. Third and the final and the most difficult category. ഇതുവരെ കൈ പൊക്കാത്ത ആൾക്കാരൊന്ന് കൈ പൊക്കിയാട്ടെ. Please raise your hand. Those who did not raise. Oh my God, this is interesting. ചില ഓഡിയൻസിൽ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലും ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കും ഇതേത് കാറ്റഗറിയാണ്? അത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് കാറ്റഗറിയാണ്. അവർ പറയും മൊട്ടത്തലയാ, നമുക്ക് ആനയും കണ്ടിട്ടില്ല, കാറും കണ്ടിട്ടില്ല, നമുക്ക് എൻ്റെ ജോലിയും പിന്നെ വിഷുവിൻ്റെ സദ്യയും അവൻ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് അതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഐ കുഡ് നോട്ട് ഈവൻ വിഷ്വലൈസ് എൻ എലിഫന്റ്, നീദർ എ കാർ, ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ദ കാർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി യു നോ. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരോടൊന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആന വണ്ടി ഓടിച്ചത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ്. വാട്ട് ഡു യു സേ ഇൻക്വിസിറ്റീവ്? അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാംക്ഷ. ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറീൻ്റെ ആൾക്കാരിൻ്റെ ആന വണ്ടീൻ്റെ അകത്തേ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ദ കാർ. ഹൗ വുഡ് യു മേക്ക് ദി എലിഫന്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ കാർ വാസ് എ $1 million ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാട്ടെ. വെരി ഗുഡ്. How could you make the elephant get into the car? Look at the design. No answer is a wrong answer. We are only understanding how the mind works. And Brahma Kumaris and this wing particularly per se, otherwise also, we expertise on understanding the mind and becoming a master of the mind. Mind is not the master. Mind can be a dangerous master or an obedient slave. Unfortunately, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഡേഞ്ചറസ് മാസ്റ്റർ. അതാ നമ്മളെ, എനിക്കറിയാം സിഗരറ്റ് കുടിക്കുന്ന തെറ്റാണ്, പക്ഷെ മനസ്സ് ഒന്ന് മാത്രം നാളെ മുതൽ കുടിക്കട്ടെ. എനിക്കറിയാമെന്നാണോ പറയുന്നത് തെറ്റാന്ന്, എനിക്കറിയാം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന തെറ്റാന്ന്. ഐ നോ ഗെറ്റിംഗ് ആംഗ്രി ഈസ് റോങ്, ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് ഈസ് നോട്ട് അലൗവിങ് മീ so. So I am a slave to a dangerous master. Instead of guiding me to the path of righteousness and virtuous life, so first category, 1 or 2 responses. We don't have much time. Yeah, good. Stand up please. Share your name. You are a student? Yes. Fantastic. I wanted a response from Alia. Go ahead. How could you make the elephant drive the car? At the second category, ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഉത്സാഹം. എങ്ങനെയാണ് you made the elephant drive the car? Go ahead. Correct. Your destiny is very bright. I can see that right. So I asked you to see an elephant, and what kind of elephant you saw at the first place? Small elephant. Starting with a small elephant. Side view, front view, back view. Appa ഏത് elephant ആ കണ്ടത്? ആദനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മുടിയുള്ള എലിഫന്റ്. ദൈവമേ, മുടിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനോടാന്ന് പറയുന്നത് മുടിയില്ല. That I did not like it. Okay, sit, Alia. Okay.
ഈ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറീൻ്റെ ആൾക്കാർ ഹൂസ് എലിഫൻറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡ്രൈവ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്. Correct. Look, Alia, madam saw a big elephant and the car was so small. And the entire time she took was to push the elephant into the car. Forget about driving the car. She could make the elephant drive the car, reach the destination, park on cheyidu, shopping on cheyidu, adallam cheyidu. Mudiyulla aana kandale pinne this is उन्होंने ना बाल वाला हाथी देखा, वो भी छोटा, और मुझे बोल रही हैं जिसका बाल ही नहीं है. ठीक है, Alia, too good. So my first observation, and I want you to please visit the Brahma Kumaris or maybe get in touch with this wing to understand how the mind tricks you. So as a student, Alia, you know, your destiny is in front of you. What is stopping you is this corrupt mind. So when I asked you to see an elephant, maximum people, including Girish, if I would have been sitting there and doing the same exercise, I would have also done the same thing. We all saw a big elephant. Yes or no? So the moment I gave you a word elephant, look at how you are magnifying it. Big, exam, difficult, life, problem, joli kittanam, difficult, kore paisa sambadikkanam. You cannot do it with righteousness. For everything in life, the fact remains the fact, but look at how you are interpreting it, magnifying it, minimizing it, labeling it. They are called as cognitive distortions of the mind. They are all distorted. Aana parayumbam velliya aana. Are you understanding? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes or no? ചെറിയ ആന ഉണ്ടാവില്ലോ, കാർട്ടൂൺ ആന ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ ആന പറയുമ്പം big. Marriage, oh, a lot of responsibility. For everything we have a belief system. Okay? And the first category, കുറേ ആൾക്കാരിൻ്റെ ആന വണ്ടി ഓടിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഓടിപ്പിച്ചത് പറയട്ടെ? ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് വലിയ ആന, കാറ് ചെറുത്. കുറേ പേര് വിചാരിച്ചോ ഈ ഗിരീഷ് ബ്രദറിന് എന്താ മനസ്സിലാവുക, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ആനേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് ഒബ്സർവ് ദ സെയിം എലിഫന്റ് ദാറ്റ് യു സോ കപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെന്റ്സ്. അതേ ആന ഇസ് ഡ്രൈവിംഗ് ദ കാർ. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആൾക്കാർ വളരെ യുനോ ഓണസ്റ്റി ആയിട്ട് ആനേനെ വലിയ ആന പക്ഷെ കാറ് ചെറുത്. യുനോ വാട്ട് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ്? നമ്മൾ വലിയ ആനേനെ ചെറുതാക്കാൻ നോക്കുവാണ്. വി ആർ ഓൺലി ട്രൈങ് ടു ഡു കൺട്രോൾ ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാരണം സാറാണ്, പ്രൊഫസറാണ്, മാർക്കറ്റ് സിനാരിയോസ് ആണ്, അമ്മയച്ഛനാണ്, പോളിറ്റിക്സ് ആണ്, സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്, സിനാരിയോ ആണ്. ഇതെല്ലാം ശരിയായാൽ ഞാൻ ശരിയാവും. You are trying to change somebody else. You are trying to make the big elephant small. Not possible. Even in imagination. Forget about in reality. So my whole effort is trying to control the uncontrollable. And you know what Brahma Kumaris teaches us? Man can only control 3 things in life. The day I came to the Brahma Kumaris, I was 22 years of age in Mumbai. I was doing very good. I had no need of meditation, spirituality, yoga. Idhanonna avisham undayirunilla. I was doing very good in my life. Professionally also I was doing good. But then I realized the first day when the sister was teaching me, I mean, that was an eye-opener that man can only control 3 things. Number 1 is my thought. Number 2 is the images that these thoughts create. That's the attitude, you know, the feelings and emotion. And number 3 is the actions thereof. Beyond this, and with a lot of humility, I'm saying very unfortunate. ഈ 3 കാര്യം നമ്മളുടെ കൺട്രോളില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ശിക്ഷ, ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ, ഈ എംപവർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിവരം നമ്മളുടെ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിൻ ഇമ്പാർട്ടഡ്. ദിസ് Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya, it's a school, it's an institution.
And these are very beautiful, beautiful wings to cater to very specific needs. You may have, the designers may have specific challenges. Avadeng in a spirituality will help you enhance your capabilities, de-stress your anxieties, face the challenges. They are experts in that particular field. You are expert in your field. The moment you create a synergy between your inner world and your creativity that you're doing outside, your destiny is going to be much more brighter, much more full of, success and fruit. The last input. You might have heard Ratan Tata, Tata company conglomerate, chairman emeritus of Tata Group. He had a vision that every middle class family should consider themselves as rich. And in those times, rich was considered as, if you have a house, if you have a car on your own, you are considered rich. So to buy a car for a middle class family was very, very difficult. So what he did was a 1.15 lakh car called as a Tata Nano car. So the concept was very good. Strategically, they made some mistakes. So it was not a very successful venture. But we all know about Tata Nano. Okay. So it failed, unfortunately. But he had that particular plan. So he made a gold-plated, one piece, gold-plated, diamond-studded one Tata Nano car in reality. If Ratan Tata can make one real gold-plated, diamond-studded Tata Nano car, in imagination, why couldn't we see a blue-colored Maruti Alto car as big as this particular building? The steering wheel as big as this stage. It was just imagination. Our whole focus was on the elephant and trying to either push the elephant into the car or trying to make the big elephant small. Somehow or the engane ayalo aane nagatakadu. Engane ayalo enki jeekanam. But am I following the rules and principles of the design of the divinity? Adu nammal vicharikkunnilla. And that is causing unnecessary stress and strain. Last one more exercise and then we wind up. I hope you are understanding what I'm trying to say. Our whole focus is on to the uncontrollable things. Please don't control those things which are beyond your control. I can control my thoughts, my emotions, my feelings. A normal human being creates 60,000 plus thoughts per day. And a majority of these thoughts, if you very, very sincerely observe your thoughts with high levels of awareness, it is generally said that out of the 60,000 plus thoughts per day, majority is negative thoughts. Majority is wasteful thoughts. Meditation helps you to become a master of your thoughts and channelize those negative thoughts. You cannot design your life or destiny in one single day. Designing your destiny, designing your life happens every moment. This moment right now, how is Girish feeling? I will leave this place. I will fly tomorrow morning. If anything goes wrong, I was stranded in the airport because of the Indigo fiasco that happened. I saw people screaming and shouting at the ground staff. The ground staff is not the CEO of Indigo that she or he can decide, okay, fine, tumhara plane ko main uda deta hu. And this person is wearing a suit and a boot and a tie and increasing the BP. And I am feeling pity for this particular person. I called up CISF, DIG training, and I asked whether the flight will take off from. He said, I don't know. He doesn't know. Pinne ana ground staff nariya. I have a choice. Can I control my thoughts? Can I control my emotion? Can I be at ease? Can I be at peace? By shouting and screaming, it's not going to, give you a solution to the problem. The last one, okay? I want you, mind exercise. We can do a lot of exercises, but we can do it sometime later. Only the last one. I want you not to see a red balloon. Red in Malayalam എന്താ പറയാ? ചുവപ്പുള്ള balloon കാണാൻ പാടില്ല. One.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? Please understand, your mind cannot interpret the word don't. So the moment I said don't see a red balloon, you know what your mind does? Now this is the beauty of the mind. Don't is not interpreted. Don't blank ആവുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? See a red balloon. ചുവപ്പേ കാണുന്നല്ലോ. So please never say, I don't want to be stressed. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? I don't want to cry. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? I don't want to think negative. Please, they are verbatims. Your sisters will teach you how to reprogram your mind. And believe me, it will, really add value to you. We do the last, tip for you. മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അധികം ആരോടാ സംസാരിക്കല്? Whom do I speak to the maximum in a day? Is myself. ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അയ്യോ ലേറ്റായി പോയി, വേഗം ഓഫീസിൽ പോകണം, പിന്നെ ഈ മെയിൽ പെൻഡിങ് ആണ്, ഇതും ചെയ്യണം, ഈ അസൈൻമെൻറ്റും കംപ്ലീറ്റ്. പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ഒന്നേ സ്ഥലത്താണ് മുറുക്കി ചെയ്യുന്നത്, മറന്നു പോകുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ അവെയർ ദാറ്റ് ഐ എം ബ്രഷിംഗ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഫോർഗെറ്റിംഗ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ വി സ്പീക്ക് ടു ourselves the maximum. Number 2, ഈ മാക്സിമം സെൽഫ് കോൺവെർസേഷനിൽ പോസിറ്റീവ് അധികമാണോ നെഗറ്റീവ് അധികമാണോ? ഹലോ, നെഗറ്റീവ്. പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സോ വി തിങ്ക് മോർ ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്. മൂന്നാമത്തേത്, ടെർഷറി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഈ നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺവെർസേഷനിൽ ഇമാജിനറി അധികമാണോ റിയാലിറ്റി അധികമാണോ? Imaginary. So I talk to myself the maximum, full of negative imaginary thought. എക്സാമിൻ്റെ മുമ്പ് ഫെയിലായാലോ, എഴുതിയിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഫെയിലായാലോ, വണ്ടി മിസ്സായാലോ, ഇത് സംഭവിച്ചാലോ, full of negativity. Now I'll tell you the reality of it. Okay, this is neuroscience. Please, you can go and ask any neurologist, any neurophysician, any neurosurgeon in Calicut. I'll give you my number, share it. Okay, your brain, I'm speaking about the hardware, manas is software. Your brain cannot distinguish for 6 things, cannot distinguish, separate cheyan pattathilla brain for 6 things between imagination and reality. അത് ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പക്ഷെ ബ്രെയിനിന് അത് സത്യമായിട്ട് തോന്നും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡു എവ്രിതിങ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയാലിറ്റി. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നലെ രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഇൻ മൈ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഐ ഹാഡ് എ ഡ്രീം. ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നം ഈസ് ഇമാജിനേഷൻ ഓർ റിയാലിറ്റി? Imagination. And it was not a healthy dream, and I saw a dog trying to bite me. അപ്പം ഗിരീഷ് എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ റൺ ചെയ്യും. വേർ വിൽ ഐ റൺ? എവിടെ? ഒന്ന് പറയണം ബ്രദർ, പറഞ്ഞു ഡിസൈൻ നല്ലതാണ്. വേർ വിൽ ഐ റൺ? So wherever I am, away from the dog. Where is the dog? I'll cut it short. In my dream, the dog is trying to chase me. In reality, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കടന്നുറങ്ങാറില്ല, ഉറങ്ങിയിട്ട് കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് ആജു ബാജു വാലെ ലോഗോं को दुखी भी करता हूँ. ठीक है ना? I don't sleep peacefully. I तो snore also. ठीक है? So I'm snoring away to glory, but in my dream I am running for my life. How much I can outrun a doggy? Maybe a few seconds. Maybe after a few seconds the dog catches hold of my leg, it bites me. എനിക്ക് വേദന എടുക്കുന്ന, എനിക്ക് പേടിയായി. ആ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ ദൈവമേ, അല്ലാഹ്, ഗോഡ്, വാഹിഗുരു, ഈശ്വർ, ആരൊക്കെ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് കണ്ണ് തുറന്നു. കണ്ണ് തുറക്കുമ്പം ഫാൻ ഓടുന്നു. ഈ ഫാൻ എവിടുന്നാ വന്നത്? കൺഫേം ചെയ്യാൻ പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കാല് പുറത്തമാക്കിയിട്ട് നോക്കി. ഓ ഗോഡ്, താങ്ക് ഗോഡ്, കാലൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതെന്താ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഡ്രീമിങ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആ നിമിഷം ഈ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും പാരാമെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ഫ്രം ദ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഗിരീഷിൻ്റെ വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ബി പി, എൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, എൻ്റെ പൾസ് റേറ്റ്, വിൽ ഇറ്റ് ബി നോർമൽ ഓർ ഹൈ?
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? MBBS ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Can I ask you a question? There was no dog, there was no threat, there was no stress, there was no stimuli, it was just imagination. But your body produced all the responses. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് റിലീസായി, കോർട്ടിസോൾസ് റിലീസായി, എഫിനെഫ്രൈൻസ് റിലീസായി, ഫൈറ്റ് മോഡിൽ വന്നു. Your brain is a value neutral organ for 6 things. Stress and anxiety could be imaginary, but the brain doesn't understand. അത് BP മേലോട്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത്? 24 മണിക്കൂറിൽ മാക്സിമം ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. For little things, for the most critical of the critical activity also, I have a humble request. So if you have to design your destiny and the starting point happens to be a thought, if I can consciously create positive thoughts, that art the sisters will teach you through meditation. Please understand, you're going to have a very wonderful panel. We have very experienced sisters, very experienced guests who will try to create a synergy between how you can implement these meditation techniques while working to channelize your thoughts to positivity. And meditation ന്റെ അർത്ഥം രാവിലെ എണീറ്റ് മാത്രം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ല. എവറി മോമെൻറ്റ് യു ക്യാൻ ചെക്ക് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി വണ്ടർമെൻറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു യു. യെസ്, ഒരു ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. 2 കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കൂ, ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ട്. He also got involved. മോനെ ഹലോ, ഇവിടുന്നൊന്ന് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ. പ്ലീസ് കീപ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്, കീപ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ലിപ്സ്. വെരി ഗുഡ്. പുഷ് ഇറ്റ് അപ്പ്. വെരി ഗുഡ്. പല്ല് കാണണം. കറക്റ്റ്. പല്ല് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൈ താഴെയാക്ക്, മുഖം ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡൽഹിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ സെഡ് പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഡൗൺ. ഹി സെഡ് നോ. ഐ സെഡ് വൈ ആർ യു നോട്ട് പുട്ടിങ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഡൗൺ? പറഞ്ഞു ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം? അവർ പറയാന്ന് കൈ താഴെയാക്കുമ്പം ചിരിയും പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ, യു നീഡ് എ ജാക്ക് ടു സ്മൈൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് നോക്ക്, ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ചിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 2 കൈയിൻ്റെ സഹയോഗം കൊടുക്കൂ. ഇപ്പം ഇവരുടെ പുഞ്ചിരിയും കൂടി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ റിക്വസ്റ്റ്. കൻ ഐ ടുമോറോ 8 PM വരെ, another 24 hours, consciously, deliberately, purposefully, mindfully, being completely aware. Can I spend the next 24 hours like this without using the finger? ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ പോവുക, വാതിൽ മുട്ടുക, വൈഫ് വാതിൽ തുറക്കുക. അവർ പറയും ബ്രഹ്മകുമാരീസിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ഇവരുടെ പണ്ടേ ഒരു സ്ക്രൂ ലൂസായിരുന്നു. ഇവിടെ പോയിട്ട് 2ാമത്തെ. ഇൻ ഹിന്ദുയിസം യു ഹാവ് 33 crore deities. ആ ഡെയ്റ്റീസിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്ക്. ഗൗതം ബുദ്ധേൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്ക്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്ക്, ഓൾ സെയിൻസ്, പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്ക്. Very serene, very peaceful, very smiling. This is an expression of your inner personality, the inner world. Start with the external, which you can do. That means your mind is at rest. Possible? Possible? ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് കൈ കൊട്ടിയാട്ടെ. Wonderful. Thank you so much. I wish your life, your destiny, your future be blessed with a lot of happiness, with a lot of health, with a lot of prosperity. Once again, putting on record my sincere wishes on this auspicious day of Vishu. I really enjoyed interacting with you. I hope the same at your end. You enjoyed? ചിരിച്ചോണ്ട് പറയ്. ഒന്ന് കൈ കൊട്ടിയാട്ടെ. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Baiji, for your enlightened words and wisdom. It filled happiness in our minds and all broke our emotions, and also filled spread joy, happiness, and really motivated. Thank you once again. Om Shanti. Now let's explore the design and innovation summit. Now we make engaging the panel discussion. So I would be like to invite Brahmakumar Rubam Baiji as a moderator of this design and innovation.
and also the panelists. Please on the stage, Naushad Sir, Principal Architect, Spatio Architects, Professor Dr. Kasturba Ma'am, Professor Architect, NIT Calicut, Rajyogini Brahma Kumari Shiba Behenji, Assistant Coordinator, Brahma Kumari Calicut, Rajyogini Brahma Kumari Savida Bahan, Chairperson Design Innovation Wing, Mount Abu, and Dr. Anil G. Manon, Founder Director, Cinder Bay School of Design, and also MD Regnance Education, and also more than 25 years in design industry. So I hand over to Rupam Bhai ji. Om Shanti. Om Shanti. So we have a wonderful session with Girish Bhai. He already thought about how mind travels and what we think and how we react. So now we have a wonderful panelist here, Anil Bhai ji and Naushad ji, Kasturba ma'am and Savita Didi and Shiba Didi. So I would like to ask Naushad sir, how to handle practical challenges in design profession? To handle challenges, first we should know the problems. Actually. So there are many problems the designers facing. It's like problems എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല മേഖലയിലുള്ള ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഐ ആം ഫ്രം ആർക്കിടെക്ചർ ഫെർട്ടിലിറ്റി. സോ ആർക്കിടെക്ട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനേഷനും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ റിയാലിറ്റി ഒക്കെയുള്ള ഈ കൺഫ്യൂഷൻസാണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസൈനേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആവാം, ക്ലയൻസിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആവാം, ഈവൻ നമ്മളെ ഡിസൈൻസിൽ നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധാരണയായിട്ടുള്ള ആ വർക്കറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആവാം. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പ്രഷറാണ്. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസൈനേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദേ വാണ്ട്, ചില ആൾക്ക് നല്ല ടൈം വേണം, ചിലവരെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദി റിസൾട്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഡിസൈനറിന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഒരു ക്ലയൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻസിന് ചിലപ്പോൾ അത് റിസൾട്ട് ആവണമെന്നില്ല, അത് ഫൈനൽ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസിൽ ഈ ടൈം പ്രഷർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം എവിടെ നിൽക്കില്ല, ടൈം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ക്ലയൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് വരും. റിപ്പീറ്റേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഡിലേ വരും, കാര്യങ്ങൾ ഡിലേ വരും, ഡിസൈനും സബ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിലേ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും, നമ്മൾ തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രോങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആവണം. അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കോമ്പറ്റീഷൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്ന് ധരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ കോമ്പറ്റീഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചാലഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണത്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡോമിനൻസി അല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിനെ
കൺവിൻസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും നിങ്ങളെ ഡ്രീമും അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പ്രപ്പോസൽ ഇതാണ്, ഇത് അതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ചാലഞ്ചസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോർഡിനേഷന് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരു ഡിസൈനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു ഡിസൈനറാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ അതായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആയാലും നമ്മളെ ക്ലയൻസ് ആയാലും നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവണം. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓൾറൗണ്ടർ ആയില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈനർ ആവാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഫൈനലി നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറൗണ്ടർ ആവൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ 2 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഫെർട്ടിനിറ്റിയിൽ മാമിനറിയാം, പിന്നെ ഒരാൾ അറ്റാക്കായി മരിച്ചു. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫോമിങ് ആർക്കിടെക്ചർ ഫേമാണ് അവർ. അറ്റാക്കായി മരിച്ചപ്പോൾ അയാളെ പാർട്ട്ണർ സൂസൈഡ് ചെയ്തു. അത് വളരെ യങ്ങായിട്ടുള്ള ടീമാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് 10-40 വർഷം കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അവർ വിതിൻ ഒരു 10 ഇയേഴ്സിൽ അവർ അവാർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൻ ചെയ്ത് നാഷണൽ ലെവൽ വരെ വിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ട് പോലും ഒരു പാർട്ട്ണർ പോയപ്പോൾ മറ്റേ പാർട്ട്ണറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അത് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ എന്നെ പോലെ നല്ല തടിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആണെന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്ട്രോങ് നമ്മൾ മൈൻഡ് തന്നെ ആവണം. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. I think आप उसके you are telling about the story that person had died because of attack and another was took suicide. Yeah. So as you all know, sir has did around 25 commercial projects. He did 25 plus, and institutional projects he did around 5 plus institutional projects, and 100 plus residential and interior designing projects he has did, and he is in the field around 15 plus years. He is principal architect too. And now I would like to ask Shiba sister, how people should handle this stress. Like he shared that one of their colleagues, their friend, did suicide because of the pressure. How people should handle this pressure? Om Shanti. And I would like to say Shiba sister, she is BSc in mathematics from Calicut University, and she is associated with Brahma Kumaris around 30 plus years. So yes, sister Shiba. Om Shanti. എനിക്ക് ബ്രദർ പറഞ്ഞ 2-3 കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ ടൈം ബൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലയൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്ര കാമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങൾ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഡിസൈന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3D ആയിട്ട് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും പറ്റുമോ, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിന് എളുപ്പം മനസ്സിലാകാനും അത് സ്വീകരിക്കാനും പറ്റും. നിങ്ങളോട് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത്, അവരുടെ ആവശ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്തൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത്
അതിൻ്റെ A to Z രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടൊരു കാര്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ റിപ്പീറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിന് ചെയ്യാനും വളരെ വേഗത്തിൽ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അവരുടെ നീഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ബേസ് മെഡിറ്റേഷൻ. മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം സൈലൻസിൽ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ, ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ദിവസം മിനിമം 10 മിനിറ്റ് സമയം ഡീപ്പ് സൈലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ക്ലീനിങ് നടത്തും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന സെൽഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഡയലോഗാണ്. ഒരാളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ സമയം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആൻസറും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ലിസണിങ് നടക്കില്ല. ലിസണിങ് പൂർണ്ണമാവാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പെർഫെക്ഷനിൽ ക്രിയേഷനും നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സൈലൻസിൽ മറ്റൊരാളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് വലിയൊരു സൊല്യൂഷനായി. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പറഞ്ഞത് പുതുമയോടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഹാപ്പിനെസ് വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യം മറക്കും? കാരണം നമ്മുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ടാണ്. നേരത്തെ ഗിരീഷ് ഭായി പറഞ്ഞ പോലെ ചിരിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ, ചിരിക്കാൻ വിധം മനസ്സുകൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ അതിനും സൊല്യൂഷനാവും. അതിൻ്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സമയം, അതിൻ്റെ പേരാണ് മെഡിറ്റേഷൻ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിലെല്ലാം പോയി എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള തോന്നൽ, എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്, അത് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം പവറായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനുമായിട്ട്, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരോ അവരുമായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ സുപ്രീം ആയിരിക്കുന്ന അവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗത്തും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ഭാഗത്തും ആണെങ്കിലും ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പവർ എനിക്കില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരിക പോലുമില്ല. അതിന് പുതിയ പുതിയ സൊല്യൂഷൻ, പുതിയ പുതിയ ചാൻസ്, ആ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ബാരിയർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്കുള്ളതായിട്ടുള്ള പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ എന്തായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഓം ശാന്തി. Thank you, sister. And we'll definitely have that simple techniques of meditation after panel. And I would like to ask Kasturba ma'am, as you have a much more bigger responsibility, as you are professor of architecture in NIT Kozhikode, and you are creating a new architects, new students creating, and they are going in a professional life. So how you think, what you want to tell the students, and how spirituality can work? As I see, you were also the chairperson for yoga and holistic welfare, so you have both the ideas, both the concepts, how it will help them. So thank you for inviting me, and also what you shared is a very relevant question. I have been teaching in NIT for past 36 years, 1990. We can see students, they are under different pressure, and it is in the new, like in the recent years, it is found in an increasing manner. And when I have been teaching architecture, so people come from different parts of the country. We have 50% from Kerala and 50% from other part of the state, mainly some and NRI students. So students, they are taken away from home and they are put in a new environment, which is actually good for them, but sometimes they are very, some people, especially in the first year and all, they find very difficult to cope up with the environment. They are not, they take it as a shock, and some people fall, lag in their ability to study
and they in the first year they fail. Then later it is a continuous failure. Like if it is a year out, we can. It is not because they don't have the capability, but this backlog make their mind also more overloaded, and they may not be able to perform in the present year because they have a backlog, and the confidence is lost. And another set of people, they don't utilize the time efficiently. Like when they are given an assignment, they will not take it seriously, and they will do some like with a lot of distractions like mobile phones, or they don't take, and they are put to stress when it comes to the end semester examination, or when the evaluation comes, they won't be able to cope up. Then another thing is the distractions, like drugs, or use like gambling and all that kind also is. So do you think spirituality will work to come out of all this thing, and how? Yes, definitely. As the center got introduced, I introduced 2 courses, that is yoga and mindfulness, then architecture of wellness. So some people were doing yoga, and it had got a lot of positive impacts. And when it comes to meditation, that if they do at least a small part of meditation, they will be able to organize in mind, like what all they can do. But that is lacking. They don't have. They lost the inner well-being. Sometimes they have emotional issues, anger. All these are there, Yes. like frustrations. Yes. And all, but we are trying to, like now some people fall in the good line, like they have opportunities for doing yoga meditation, but mostly sometimes they don't come to that part. So architecture is mostly, they should be peaceful, then only they will be able to design. First they should see in the mind, then only they will be able to produce the outcomes. Yeah. So designing or creativity cannot be taught. It develops in the mind. Only a peaceful mind can do the design. Otherwise, it will not work in the manner. So thank you. I think I will be responding more when it comes to questions. Thank you. Yes. Anil Bhaiji, like you are also having a design school. He is the founding director of Cinderby Design School of Design, and he has a courses of fashion designing, interior graphics. So you are also in the same field like ma'am, and you also have students, and you are practicing meditation since last 27 years, and also handling your company since last 20 plus years. So how you think Rajyog can help to the students, and also how it helps you as a professional life? I would like to ask. Thank you, Rubambai. See, I always had a thought, actually, how it relates design and meditation. Actually, both have one thing in common, that is awareness. So if you don't have the self-awareness, you can't do meditation. If you don't have the awareness of the requirements, you can't do design. So awareness is something which is common in both. And a designer need not be a perfectionist, need not be a technical perfectionist, but he should understand, connect, heal, and inspire people. He should know all these things. Then he can do better design than a technical perfectionist. So ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ യാത്രയിൽ ആൾമോസ്റ്റ് 25 years ആയി ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ രംഗത്തും മറ്റുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു.
I have seen something in common. എന്താ വെച്ചാൽ see, today's design world is drowning in noise. That is something which is really lacking, which is really alarming. Silence is craving. ആളുകൾ ഇന്ന് ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ്ഫുൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഹവ് സീൻ മെനി സ്റ്റുഡൻറ്റ്, മേ ബി എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാമ്പസുകളിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോയി more than 15,000 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ കൗണ്ട് അറൗണ്ട് 100 or 150 വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ഒഴുക്കിനിടയിൽ, ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ അവരുടെ വിഷൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ബാലൻസ്. ആ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ അവരുടെ. ആൻഡ് എവ്രി വൺ തിങ്സ് ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the emotions of your customer. You should understand, you should feel, and you will be able to inspire. And your design should be able to heal. കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം, ഒരു വീടായാലും ശരി, എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ അത്രയും നന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ക്ലാരിറ്റി ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് പീപ്പിൾ ആർ ഹാവിങ് മെൻ്റൽ ക്ലട്ടേഴ്സ് നൗ. So this is where meditation really plays a huge role. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് 27 years ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ. ഐ ഹാവ് ബിൻ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ഇഷ്യൂസ്, യു ഹാവ് ടു ഫേസ്. നേരിടേണ്ടത് നേരിട്ട് തന്നെ വേണം. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫേസ്, നോ ഡൗട്ട് ഓൺ ദാറ്റ്. ബട്ട് ഹൗ ടു ഫേസ്, ദാറ്റ്സ് എ $1 million question. So you will be able to understand how to face any problem which comes in your way. അത് നമുക്ക് വളരെ സഹജമായി സാധിക്കും മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ. ബിക്കോസ് യു നോ ഹൗ ടു കാം യുവർ മൈൻഡ്. ഞാൻ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി, ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശിഷ്യൻ ബുദ്ധനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് പലപ്പോഴും പല കാര്യത്തിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ശരി, നമ്മൾ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്തല്ലേ, വി വിൽ സിറ്റ് സംവേർ. അങ്ങനെ അവരിരുന്നു. ഇരുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെന്ന്. സോ അടുത്തൊരു അരുവിയുണ്ട്, പോയി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത്. ശിഷ്യൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ പോയ ആളുകൾ ആ വെള്ളം ആകെ കലക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളം കലങ്ങിയത് കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. സോ ശിഷ്യൻ തിരിച്ചു വന്ന് ബുദ്ധനോട് പറഞ്ഞു, വെള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം. സോ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ശരി, കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ അഗെയിൻ പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും കുറച്ച് കലക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യില്ല, ശിഷ്യൻ വെള്ളം എടുത്തില്ല. തിരിച്ചു വന്ന് ബുദ്ധനോട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, വെള്ളം നീറ്റല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കാൻ എടുത്തില്ല. ദെൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ പറയും. പോയി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ആ വെള്ളം എടുത്ത് ബുദ്ധന് കൊണ്ടു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ ചോദിച്ചു, ഇതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായതെന്ന് ബുദ്ധൻ ചോദിക്കും. ബിക്കോസ് ഇത് തന്നെയാണ്, ഈ കണ്ട കഥ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള പ്രോബ്ലം. ബിക്കോസ് യു ആർ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. വെള്ളം എങ്ങനെ കലങ്ങിയോ ആ കലക്കം നിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. യു ആർ ഫുള്ളി ഓഫ് തോട്ട്സ്. ഇന്ന് കുറച്ച് മുന്നേ ഗിരീഷ് ഭായി പറഞ്ഞു, എൻ ഓർഡിനറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ ദാൻ 60,000 തോട്ട്സ്. വി ആർ തോട്ട് ഫാക്ടറീസ്. ആലോചിച്ചു, ഫാക്ടറി മാതിരിയാണ് നമ്മളിത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ടു വൺ തോട്ട്, വൺ സിംഗിൾ തോട്ട്. ഇല്ല, നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ്. ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്, റൈറ്റ് റോങ്, നമുക്കേ അറിയില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാം മൈൻഡാണ്. സോ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ യു നീഡ് എ കാം മൈൻഡ്. വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് നമുക്ക് വേണം. അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ലാസ്റ്റ് 25 years ഐ ഫേസ് സോ മെനി ചാലഞ്ചസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഗോട്ട് ദ കറേജ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയാം, ചാലഞ്ചസ് എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നറിയാം. ഹൗ ടു ഫേസ് ചാലഞ്ചസ്, അതാണ് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷനിൽ കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ക്ലാരിറ്റി, ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് വി ഗെറ്റ് ത്രൂ മെഡിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you. And now I would like to ask Sister Savita. She is founder and
Vice Chairperson for Design and Innovation Wing. She is software engineer by qualification, participated in various design summits to conduct innovative meditation lab, and she has successfully organized design and innovation summit in Mount Abu and in different places of India. So I would like to ask, as you have met so many designers all around India and the world globe, how does spirituality really works? So, hello everyone, Om Shanti. It is an interesting question. Does spirituality really work? So, in order to answer this question, first of all, let us understand that spirituality doesn't mean we quit everything, go to Himalayas, sit and meditate. Spirituality is a lifestyle. It is part of your daily routine. As you feed your body so that the body can function properly, so that the body can get energy to do things throughout the day, in the same way, feeding the mind with positive thoughts in the morning, feeding mind with peace, happiness, bliss, that is spirituality. Spirituality doesn't teach us to leave everything and become a saint. Spirituality means giving time to the self, to empower the self, to become a better version of the self every single day. Accept the challenges, remain stable and positive in every course of life. So, does spirituality real work? Yes, it definitely works. Because spirituality teaches us that situations will definitely come in life. We should be well prepared. Whenever we are hungry, we can't prepare food. We are more irritated when we are hungry. So we should prepare the food in advance so that whenever we are hungry, we can eat. So, in a similar way, whenever there is situation, I can't sit and meditate and say, why I am unable to solve this problem. Well in advance, I should prepare myself, I should empower myself, I should create a positive personality of myself. Every single day I should work on myself so that whenever there is any situation, the amount of spiritual wisdom I have accumulated, the power I have accumulated will help me to solve that problem. Whenever there is a situation, there is a lot of chaos, I really can't sit and meditate. If I have that habit of meditating every single day I am becoming a positive personality. I am becoming a peaceful personality. So whenever there is any situation, I know what to do. That's the preparation I need to do. That's where the spirituality works. So don't think that in Brahma Kumaris, like sisters like us, those who are dedicated, surrendered, we sit and meditate whole day. No. Spirituality, it doesn't mean that you have to just sit and meditate and become a saint and you have to, dhyan karna whole day. That is not spirituality. Spirituality means accepting the situation, responding positively to any situation, understanding that there will be chaos. My positive mind, my stable mind, I am the creator. Who can create a positive mind? Who can create a positive mind? If I want to create a positive mind for myself, who should work? I should work. I am the designer of my positive mind. I am the designer of my positive life, positive relationships. I am the designer of my destiny. We have that power within us, and we only can design what we want for ourselves. No one else can do that for us. Also, there is no point in sitting and blaming that because of someone I could not do something, because of someone something happened. No, you have that power within you to heal that situation
and move on. So spirituality teaches us that there is a situation 10 a.m. in the morning. You receive an email, you receive a WhatsApp message, you receive a call. You are not really comfortable with that 10 a.m. in the morning. But if you have done your homework in the morning when you wake up, 10 to 15 minutes of meditation. Meditation means giving time to your own self, sitting in silence, empowering yourself, training your mind, programming your mind so that anything that comes on to my plate throughout the day, I'm ready to face that challenge positively. That is meditation. Being the designer of your own life, you are creating a positive, powerful, peaceful mind. Always remember, to create a positive mind, you have to work on yourself and no one else can do that for you. Also always remember that you have that capacity within you to design the destiny the way you want to design. So the answer is definitely spirituality works because it teaches us how to handle a situation positively. So I would like to ask a question to Anil Bhaiji, because he is into spirituality since 25 years. Also he has been practicing meditation. Brother, what is the first thing you do whenever there is a big challenge in front of you? It is really not a good situation. It is really a very uncomfortable situation, negative situation. What is the first thing you do? I will always love to sit in silence, because silence gives us clarity how to handle the situation. So silence is the best solution for any issues, any problems comes, and you can take that problems into opportunity. You can make the problems into opportunities if you have the power of silence. Kasturba ma'am, I would like to hear more from your side. Any inputs you can give in this? Yeah. Yeah, for whatever is told, we could really understand that only we are responsible for our thoughts and actions and emotions. So we have to, and the silence is a very important tool. It is, I have heard that, I have read somewhere, silence is louder. It is louder than your words. Sometimes, how to tackle a situation, especially when one is put into, is she has told to accept, and then when we meditate, we cannot meditate when there are problems. So it should come observing the silence. We get into that practice, and when it comes to creativity, design and all, we have to design our life or our daily activities. So meditation helps in that. So how to meditate, different people have different levels of meditation, so it is better to practice to face these situations. I think it's like a food you have to consume every day. You have to take every day. Yeah. That will help. Yeah, everybody is a learner. Even I am a learner. So I can see you are writing yeah, whatever notes. Yes. Yeah, everybody is a learner, different levels. Even sometimes we can see very children, small child also. They are much better than us. I have seen. Yeah. Sometimes we come across. So we have different levels of, our mind is at different levels. So we have to, whatever level it may be, we have to practice meditation to face any situations, and not only situations, to design our life. Like when we are joining a college, rather than we have to, when we are going to another place, I find most of the people, when they are transplanted from house to the hostel, they face the issue. They are not prepared well. So if they, before going, if they can visualize things and accept the situations and meditate, it would have been better. Similarly,
in a semester, they should know how much time you should spend on this. So for that, first we have to design see in our mind, and then it will come. Then it won't be shocking. So that is what I felt. Thank you. Thank you, ma'am. And now I would like to ask Naushad sir, as you are already in the field, and right now AI is the students are also coming in this field, and they have a thought that AI is like a threat. So how you can say, guide them that it's not, they should not be insecure with AI, how they can use, and any inputs from your side, how you are handling this situation, and how the newcomers, those who are coming in this profession, can handle this situation. And yes, please. It's a good question. AI is a trend now. It's a future actually. AI വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഡിസൈനേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, AI വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് നമ്മളെക്കാളും മറ്റുള്ളവർ മുന്നോട്ട് പോവോ, നമ്മൾ പിന്നിലാവോ എന്നുള്ള ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ബട്ട് ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവൽ നിർബന്ധമാണ്. ഏതൊരു ഡിസൈനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം AI, നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനെ കൂടെ നമുക്ക് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനോ ഇരിക്കാനോ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. കാരണം നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസും നമ്മുടെ വരാൻ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അനിയന്മാരുടെ ജനറേഷൻസിലുള്ള വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അന്തരം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത്രയും ഡിഫറൻസിലേക്ക് ജനറേഷൻസ് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഇതിനായിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് AI വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. AI കൊണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സിന് വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മളെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പോകുന്നൊരു സംഭവമല്ല. കാരണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എക്സാക്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റ്സ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറേ കാര്യത്തിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൊല്യൂഷൻസ് AI തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇതെന്തോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ വിട്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെള്ളത്തിലിറങ്ങാതെ ഇനി എന്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും തറയിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മളെ തോല് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, വെള്ളത്തിലിറങ്ങണം. അതുപോലെ തന്നെ AI നമ്മൾ വലിയ എന്തോ കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് AI പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. AI സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഇത് വന്ന ഉടനെ ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ പല കാര്യത്തിനും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ AI ത്രൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചില കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ AI അതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതുപോലെയുള്ളതാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ AI കുറേ ഡേഞ്ചർ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡേഞ്ചർ എന്നല്ല, നമ്മളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. AI കുറേ സംഭവങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോസും ഇമേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള വീടുകളും ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് ഫങ്ഷണലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല, സൺഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഫേസസ് ദി വെസ്റ്റ്, അത് വെസ്റ്റ് ഫേസിങ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ മൊത്തം റെയിന് ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് മെയിൻ്റനൻസിന് പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നശിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ AI വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ട കുറേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ, മഴ വരുന്ന ഇത്, വെയിലടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ AI പ്രോംപ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റ് ഫേസിങ് ആണോ ഈസ്റ്റ് ഫേസിങ് ആണോ, നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് കൺസിഡർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മളെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് AI നമുക്ക് തരും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല ഡേഞ്ചർ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം AI കൊണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേര് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം, AI നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പിക്ചറോ ഇമേജോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എളുപ്പമായി എന്നുള്ളൊരു തോട്ട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലുമല്ല. ഈ AI ഇമേജ് നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് വേണം. അവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ്സ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ്സിനുള്ള പ്രോംപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് മാറും. നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ജോലികളും ഭാരങ്ങളൊക്കെ കുറയും. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കുറേ പ്രഷറൊക്കെ നമുക്ക് AI ത്രൂ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. Yeah, please, ma'am, please. One thing about AI, because I am in academics and we have research. So when we were doing research, that time we had to read a lot of books. We go to library, we read journals, etc. But now, when I have about 13 PhD scholars working under me. So now, if you ask AI, give me all the research in this area, using the keywords, you get all information. So you have to use, otherwise you will be standing out. And also for writing, it helps a lot. But you should be above, you should be the master. It should not AI us. should not be the master. You should treat it as a tool, not as a master. We have to. It should be a slave, AI, to help you. Not AI should not be a master for us. Okay. Anyone has question from audience? If anyone like to ask any type of question, either from profession or spirituality, anything, you are most welcome to ask. You would like to ask? So we have Sattvic Brahma Bhojan after the meditation session, innovative meditation lab. So be seated. And is there anything, Sister Savita? Is there anything? Yeah, please. ഓം ശാന്തി. ഈ AI കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, AI നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും മാറ്റർ ഈസ് എ ഗുഡ് സർവൻറ്റ് ബട്ട് ബാഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന്. ഇതൊരു മാറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാണ് AI എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്ര കൂടുതൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഈസിനെസ് വരും മൈൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. കുഴപ്പമില്ല, AI സപ്പോർട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിചാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നെത്താനും, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഒരുപാടാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്ര കൂടുതലാണോ ലോകം മോഡേൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എത്ര കൂടുതലാണോ നമുക്ക് ടെക്നോളജി നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത്ര കൂടുതൽ നമ്മൾ സെൽഫ് എംപവേർഡ് ആവേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ പവറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അഥവാ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ സെയിം ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ളതായിട്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ്, എന്താണ്, ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചതിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് മെഡിറ്റേഷനെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രഭാതത്തിൽ ആദ്യത്തെ സമയം മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ചതിക്കപ്പെടാതെ അതൊരു നല്ല ടൂളായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. ഓം ശാന്തി. Can you repeat please? Here. Recently there was a news about the death of a student, Nitin Raj, and the reason was for his death was he faced mistreatment from his teachers at college. So the reason for many students to do suicide is because they face pressure and mistreatment from their teachers, and
mentors. So like, if as a student we ever face this kind of situation, how does spirituality help us? ഓം ശാന്തി. ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മോൾ ചോദിച്ചത്. ഇത് ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, ഇനി എനിക്ക് ആവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നൊരു സാഹചര്യം, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണതായിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടോ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായി തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു പവർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ്. മെഡിറ്റേഷൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ AI എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ വേറൊരു വെർഷനും കൂടി ഉണ്ട്, ഓൾമൈറ്റി പവർ എന്നതായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾമൈറ്റി ഇൻ്റലക്റ്റ് അഥവാ ഓൾമൈറ്റി അതോറിറ്റി ആയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, മനസ്സിൻ്റെ മേലെ പൂർണ്ണ അധികാരത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് പവറിന്, നിങ്ങളുടെ ഓറേനെ പവർഫുള്ളാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പവർഫുള്ളാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് പവർ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് റിജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് തരാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവരുടെ മൈൻഡിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്, ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ, ആത്മഹത്യ എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യമോ സൊല്യൂഷൻ അല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രോപ്പർ വേല ഏത് ലെവലിൽ പോകണോ ആ ലെവലിൽ പോവാനുള്ളതായിട്ടുള്ള പവർ അതും നിങ്ങൾക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരാളാതെ ആധാരത്തിലല്ല, സ്വന്തം പവറിൽ നമുക്ക് സ്വയം ആശ്രയമാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പവർ നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന്, ഒരുപക്ഷെ കൂട്ടം മുഴുവൻ അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് അവരോട് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോവും, ഈ വിചാരങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മുടെ ഭാഗം ശരിയാണെന്നും എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വരികയില്ല. അപ്പോൾ ആരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം, ആരോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, ഏത് ലെവലിൽ ഈ കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നതായിട്ടുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരികയും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം സെൽഫ് എംപവറിംഗ് ആണ്. സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ ഒപ്പം നമ്മളിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ പവർ ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏത് സാഹചര്യം അതിജീവിക്കാനുള്ള പവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും. Just I would like to add one thing to this. As mentioned by Anil Bhaiji, whenever there is any situation that might be mistreatment, insult, defamation, failure, sorrow, pain, death of near and beloved ones, go into silence. Situation has already come. I can't change the situation. Accept, go into silence, 5 minutes, 10 minutes, slowly, slowly, slowly you will be able to accept that. If you can't handle by yourself, share it with your friends, parents, anyone. Make sure you change the place, change your mood by doing something, go for a walk, listen to a music, meditation, anything that changes your mind from that situation, do that. Definitely you will be able to come out and move on. First thing, any situation, I go into silence, I accept, and I share it with someone. Definitely I'll be able to come out. No need to take any wrong decisions like committing suicide. Yes, sir. അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് തോട്ട്സും കൺഫ്യൂഷൻസും വരുന്നുണ്ട്. കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്നല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ആ സൂസൈഡ് ചെയ്ത ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ വീക്കല്ലാത്ത സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. അതൊരു കാര്യം. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഇത് അവരെ നേച്ചർ ചെയ്തെടുത്തൊരു ഫാമിലി, ഒരു ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഇത് മാറുക. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്, ഡൗട്ട്സാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്പിരിച്വൽ
നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് അവെയർ അല്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രപ്പോസൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പ്രപ്പോസൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റോ ടോപ്പിക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്കീമുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് NIT-യിലും IIT-യിലും ഒക്കെ സൂയിസൈഡ്സ് കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യോർ ദോസ്ത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇഫ് ദേ ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം അവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഹസ് ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട്. അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് ആയിരിക്കണം. അത് വലിയൊരു ഇതാണ്. ചിലപ്പോൾ പാരൻസിന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പോൾ പലർക്കും പല പ്രോബ്ലംസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം പിന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ഷെയർ വിത്ത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓർ വിച്ച് എവർ ഫെസിലിറ്റി you are set in to share with somebody and then see the right perspective. പിന്നെ own self silence and empowering ourselves through meditation. Thank you. Yeah. Now we will conclude. Sister Shiva want to say something. Yes. And then we will conclude this. ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിച്ചാലും അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ, പൊതുവേ ഇങ്ങനൊരു കൗൺസിലിംഗ് ഒരു സപ്പോർട്ടോ ആരുടെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ വേണമെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പ്രയാസം വരിക ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇത്ര പൈസ എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വര വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം, കാണാം, അവിടുത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാം, സിസ്റ്റേഴ്സിനടുത്ത് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഏത് സിസ്റ്ററോടോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരോടോ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും അത് വേറെ ഒരാളും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അതങ്ങനെ ഈശ്വരൻ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തുണ്ട് ബ്രഹ്മകുമാരി സെൻറ്റർ. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് 16-17 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സപ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്തുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാം, സംസാരിക്കാം. ഇത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സർവീസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സർവീസ് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഓം ശാന്തി. I would also like to say that Sister Shiba, she is running a YouTube channel too, and she has around 2 lakh plus subscribers. And you will get this type of questions, whatever you have thought, you can search to her in YouTube. You will get definitely immediate answer there, and further you can come to the center. And personally also you can connect with the sisters. With the WhatsApp, yeah. So it's all for you people only, for it's free as sister said. Now we will conclude the panel, and then we have a meditation session later after. Yeah. So I would like to Didi to felicitate our guest. Yeah. Om Shanti. From these sessions, we hope you carry forward more ideas and new creative session. So next, felicitate two distinguished personalities. രാജയോഗിനി ബ്രഹ്മകുരി ജൽജ ബഹൻജിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫഷോക് ആദ്യമായി സാദരപൂർവം ഉപഹാര സമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി കസ്തൂർബ മാം, പ്രൊഫസർ NIT കാലിക്കറ്റ്, ബഹൻജിയിൽ നിന്ന് ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു. Om Shanti. Next Naushad sir, Professor Architecture.
Om Shanti. Thank you for all panelists here, a distinguished personality from the Brahma on the behalf of Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalayam. Such a wonderful and inspirational panel discussion. Thank you so much. Next segment is the blessing ceremony. We are honored here today as a wonderful personality, Mahatapasi Rajayogini Brahma Kumari Jalaja Bahenji here. Jalaja Bahenji, Calicut ബ്രഹ്മകുമാരി ഈശ്വരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായി അനേക ജീവാത്മാക്കളിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശവും ഒപ്പം അത്രയും പീസ് ഓഫ് മൈൻഡും ചൊരിയുന്ന വിശേഷ വ്യക്തിത്വമാണ്. ഞാൻ സാദരപൂർവം ആശംസാ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ബഹൻജിയെ ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ. ഓം ശാന്തി, ഓം ശാന്തി, ഓം ശാന്തി. ഗിരീഷ് ഭായി പറഞ്ഞ പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓം ശാന്തി പറയാം. ചിരി നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എക്സസൈസാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു രചനയാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഗോഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റർ. ഈശ്വരന് ക്രിയേറ്ററാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർമാരാണ്, പിന്നെ ഡിസൈനേഴ്സാണ്. നമുക്ക് പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം, ഈ ലോകത്തിൽ 850 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പരസ്പരം നോക്കിയാൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതാരുണ്ടാക്കി? നമുക്കാർക്കും ഇത്രയും നല്ല സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ ഇത്രയും വലിയ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈശ്വരനാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിടെക്റ്റ്, ഏറ്റവും വലിയ ഡിസൈനർ ഈശ്വരന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഈശ്വരൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഡിസൈൻസ് ആയി മാറുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആരും ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഓരോരോ ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാവുക. നമുക്കത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഈശ്വരൻ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം, ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, ಅಥವಾ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആവട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഇതുവരെ ആരുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മൾ എത്ര റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? റെസ്പെക്റ്റ് ആണല്ലോ, സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എത്രത്തോളം ഇതിന് നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അത്ര ഇത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈശ്വരി വിശ്വവിദ്യാലയം ഓരോരോ ആർക്കിടെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഡിസൈനേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആർക്കിടെക്റ്റുമാരുണ്ട്. നമ്മൾ പറയും ശില്പികളാണ്. അന്നൊക്കെ ശില്പികളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ അമ്പലങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, അവരൊക്കെ എന്നാൽ അവരാരും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഇത് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആവശ്യമാണ്. ആ ബ്ലെസ്സിങ്സാണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗിരീഷ് ഭായി പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസൈനാണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ്. ആ തോട്ട്സ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്യൂർ ആവുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസൈനർ ആവാൻ സാധിക്കൂ. ആ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസൈനറായ ഈശ്വരൻ നമുക്കെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ഈശ്വരനായിട്ടോ അല്ലാഹുവായിട്ടോ യഹോവായിട്ടോ ഗോഡായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എനർജി, ആ എനർജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാതും. കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാ ഫീൽഡിൽ പോയാലും ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഫീൽഡില്ല. പക്ഷേ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആവാൻ ആകെ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളോ മെഡിറ്റേഷൻ, ദൈവമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ ഈശ്വരി സുന്ദരമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ അതേ നടക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത്രയും നല്ല ദിവസം വിഷുവായിട്ട് താങ്കളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവസാനം വരെ കേട്ട് അതിനെ
എൻജോയ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈശ്വര വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് ഇത് ഒന്നുകൂടി പഠിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയി എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും വെക്കാൻ ഒരവസരം കൂടിയാണ്. എല്ലാവരെയും ഈശ്വര വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം വിഷുവാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷു ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വര വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി ബഹൻജി. ഇത്രയും സ്വീറ്റായിട്ടും ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ടും നമുക്ക് ആശംസകൾ നൽകിയതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഈസ് an inspirational speech. We are having a wonderful and great personality here for inspirational speech, Dr. Radhakrishna Pillai sir, who served as a professor in Indian Institute of Management, Calicut, and also practicing Raja Yoga meditation also. So I would be welcome the one and only Dr. Radhakrishna Pillai sir for inspiration speech. Sir, please. Good evening, everyone. At the outset, let me wish you a very, very happy Vishu. And we had a very wonderful design summit today. And what we should get inspired from this summit. So that is, I just want to share some of my thoughts on this. So we normally talk about design and innovation. So design and innovation, in some sense, act as a bridge between human creativity and what human needs. And when you talk about design, it is more than the aesthetics. It is more about empathy, right? I mean, today we talk about design thinking and all. And this is a very, very creative activity. When you talk about innovation, again, you can see many qualities playing a key role in innovation. Say, for example, any innovation is a kind of a net result of collaboration and coordination of many skills and talents, in fact, right? For example, take this event itself. Itself is a innovation. And if you look at carefully, what are the things that went into this innovation? Many people with different types of skills came together and got coordinated well and collaborated well, finally leading to the outcome of this, design summit. It's innovation. Look at the mobile phone in your hand, right? It's also a kind of, collaborative act of many skill sets from different domains, in fact, right? Engineers, artists, and also kind of people who are interested in user experience and so on. So when all these skill set got collaborated like in a symphony, it leads to a kind of wonderful product that can serve a lot of human needs, in fact, right? And when you talk about innovation, it also needs a lot of other qualities like courage, because whenever you attempt any type of innovations, sometimes may not succeed at one step, right? You should have the resilience to accept the failure. So, for example, we know this electric bulb. How many times, Thomas Alva Edison tried it out, but he didn't, get back away from this. Courageously he faced it, and finally he got it succeeded, right? And also, we have to take every step of failure as a stepping stone to the next level, in fact. So that's why we need a lot of courage. So overall, after listening to the various panelists and all, I would like to summarize, the
most important qualities that is required for a successful innovation in terms of 7 C's. One is collaboration, courage, consistency, commitment, creativity, clarity, and to develop all these qualities, the fundamental thing that emerged from this panel discussion is the calmness of mind. That is where spirituality is playing a key role. Okay, and that is a kind of fundamental thing that can be used to design our destiny in life. And if you are successful in designing our own destiny, then we are going to be successful in designing any type of product or innovation, in fact. So let us leave this summit not only inspired but also committed to designing with empathy, innovate with integrity, and collaborating with openness. The whole world does not need more products, it needs more solutions. It does not need more noise, but needs more meaning. So together let us design a future that is not only smarter but also kinder, not only efficient but also sustainable, not only innovative but also deeply human. That is a critical challenge we are facing today, because we are smarter in many ways, we are efficient in many ways, we are also innovative in many ways, but we are lacking kindness and sustainable mind and human mind. That is the root cause of most of the problems we are facing today. And it is my sincere hope that this summit would have helped you to think in this direction and bring some change in the society. With these few words, I conclude my words. Thank you very much. Thank you so much, Radhashram Bhai sir, for such a wonderful, inspiring word which encourage embracing life's challenges as opportunity for growth. Okay, the next session is the very important session in this day and this program, because from the panelists we have heard about the trouble will come, but our mindset will change. Yes, the silence is the most weapon in the world. It's a more powerful than wordings. So we are experience the silence. So now that session is experientially innovative meditation labs. Today, now we honored such a wonderful personality here, Rajyogini B.K. Savida Bahenji from Mount Abu. She is the Vice Chairperson of the Design and Innovation Wing, and also she conducted so many programs, almost 30 plus countries, and spread the peace of mind. So I would be welcome to this wonderful person to present experiential innovative meditation lab session. Thank you. Om Shanti. So, innovative meditation lab. Whenever we listen to the word laboratory, what does it mean? We experiment something in that lab and we bring out new outputs. There is physics lab, chemistry lab, biology lab. We all go to lab to experiment something and to find out something new from that experiment. So far we have been experimenting with materialistic things, to get something new. But today, this laboratory is to bring newness from within. Because what happens in life, so many years pass and we are unable to forget so many bad things happened in life. We are unable to move on. The mind is connected either to the past or it always worries about the future things. So today in this innovative meditation lab, we will experiment on our own self and we will bring the best person from that experiment, a new personality, a positive personality,
and we will learn how, being the designer, we can design our destinies. Because when we listen to the word meditation, we always think that it might be difficult. I may not be able to practice meditation. I might feel sleepy. I might feel this and that. But very simple techniques, meditation, we will try to practice now. And meditation means one simple thing we will understand. Meditation is the process of understanding how the mind travels. How the mind travels. Mind is always traveling to somewhere, either to the past or to the future, any negative experiences. So understanding that the mind is traveling and channelizing that travel to a positive destiny is all about meditation. So to understand how the mind travels, we will do 2 activities. First activity and the second activity, you will be able to feel the difference of the stage of your own mind. So I request you to sit comfortably in a very relaxed position. And if you have something in your hands, please keep it aside. Keep the hall as silent as possible, because this is what we will experience now. On the Google, if you type meditation, you will get lots of information. But experience, we will do that now. When you experience by yourself the power of mind, the power of meditation, you will be unstoppable and nothing can stop you. Any failure, anything that comes on your way, you will be able to handle that situation positively and move on positively. So now we will do first activity. Sit comfortably, relaxed. I am sitting in this hall in a relaxed, comfortable position. Very powerful and peaceful ambience, vibrations, positive energy. Slowly, I go out of the hall to the parking space. I see so many cars are parked. So from there I go to any beautiful garden of the city. The garden is really beautiful with all the beautiful flowers. There might be a beautiful small waterfall as well. It's very tranquil, peaceful. I'm spending good quality time with my family in that garden. So I can visualize that whilst sitting here, I am in a beautiful garden with beautiful flowers, beautiful memories I am creating, and I am very relaxed and positive, peaceful, happy. Thank you. So just now we have done a small activity. Did you all go to the garden? You all went to the garden? But you are sitting here. Who went to the garden? Who went to the garden? Mind. That is how the mind travels. This is the first step we understand in meditation, that mind travels, and connecting that mind to the proper point is meditation. Meditation doesn't mean, in Brahma Kumaris we live in Mount Abu,
I am there since past 20 years. We don't sit and meditate whole day. In the morning we meditate, in the evening we meditate. Whole day we have some duties and responsibilities. There is kitchen department, there is vegetables department, there is transport department, there is IT, design and innovation wing office. There are so many departments. We do our work in the day, in the morning and in the evening we meditate. Also the most beautiful part of meditation is the Raj Yoga meditation that is being taught by Brahma Kumaris. You can practice it wherever you are, anything you are doing. A minute of silence in between a very busy day. There is chaos, there are emails, there are phone calls. You are not really comfortable with that. Go within, silence, accept, face the situation positively, move on. That is the power of meditation. Power of meditation will help you to face that situation positively, win over the situation and move on. That's what we do in Brahma Kumaris. After this summit, if you would like to learn more about meditation, you can always visit your nearest Brahma Kumaris center. There is a course called as very little 1 hour a day, 7 days course. It's free of charge. If you want to know more, want to learn more, you can always visit the center, learn the proper methods of meditation. After that, if you would like to continue, you can continue. And if you feel like visiting the center once a week, twice a week, you can do that. There is no compulsion that you have to come every day, you have to quit this, you have to quit that, you have to become a saint, you have to become a sannyasi. No, that's what we don't teach. We teach a very simple spiritual lifestyle. Apply that very simple techniques of meditation, spirituality in your everyday from morning until evening, so that whenever there is any chaos, I respond positively to that situation and I don't take a negative decision. These days, more the number of doctors, more the number of hospitals, more the number of diseases. Why? Technology has advanced like anything, but still diseases are also increasing because mind and body are connected. A negative mind, the thoughts, negative thoughts will have an impact on the body, psychosomatic diseases. So that's why to have a good physical health, creating a positive mind, designing your own positive mind is also very important. So the first step in meditation is understanding how the mind travels. So let's do our next activity now. Again, sit comfortably. Again, we will go to a place now and we'll come back. So I experience myself in this powerful ambience, in this beautiful hall. I go out of the hall. I see the outside places, the parking space, and slowly I go to a point in my life where I was not comfortable. That was a painful situation. That might be a situation where I experienced failure. Someone might have insulted me, deceived me. Any negative situation where I was not happy, I had gone through the pain. I went to that point in my life.
You can open your eyes. Thank you. So we did 2 activities. In the first activity, we went to a positive, nice, beautiful situation. How was the mind set in that stage? We did another activity where the mind went to a negative situation in life, painful situation in life. I was not happy, I was in pain. So we were here, we went to that situation and came back. So to have a positive mind, we should always travel to the positive aspects of life, the highest source of positivity. If I connect the mind to any negative situation, the mental energy will go down and I am unable to face the challenges of life. So meditation is all about the activity number 1, not the activity number 2. It is all about connecting the mind to the positive source. Because this world is already chaotic. What is happening in the current world today is we are expecting peace, happiness, respect from people. They don't have love in them. They don't have the power to give love to others. We are expecting from them. For example, husband and wife both go to work. IT professionals, for example, they are tired. They come back to home in the evening. Husband is expecting water from wife and wife is also tired. She is expecting something from husband. Both are tired. They can't give anything to each other. That's what we are doing. We are expecting from the human beings. So activity number 1 means I am connecting my mind to the highest source of energy, the Almighty Authority, not to any human beings. Because every human being is tired in one or the other way. How can I expect love, respect from them? So that's why meditation lab means I am connecting myself with the Almighty Authority, changing all the negative things that have happened in the day, putting full stop, going to the bed with a calm mind, stable mind. Whatever had happened, I can't do anything about that. Putting a full stop, learning from mistakes, forgiving someone who has hurt me, also asking for forgiveness if I have hurt someone. We always complain, someone hurt me, but we never talk about the thing where I have hurt someone. Right? We also make so many mistakes. We also hurt people. So many things happen in a day. So, meditation means connecting to the highest source of energy, the Almighty Authority, like activity number 1, understanding the traveling of the mind, taking that to the Almighty Authority, the highest source, and Almighty Authority, the Supreme Being. He has all the powers and virtues in Him. So when I am able to connect myself with the Almighty Authority, I will experience power, I will experience peace, happiness, bliss, guidance, and also I will be matured enough. The biggest quality one should have in the current world today is the maturity. People will not act according to my expectation. That is a maturity I will develop. People will be negative sometimes. People will hurt me, defame me, accepting that it's okay. There is a very beautiful saying, no one can really disturb you without your permission. No one can really disturb you without your permission. Going to that stage is spirituality. So now the last part of this lab, connecting ourselves with the Almighty Authority, experiencing power, bliss, energy, guidance, support, because as shared by the sister that few people are taking negative decision,
because they think that I'm alone, I can't handle this situation alone. So in Brahma Kumaris, when you come, when you learn the proper techniques of meditation, when you take the course, you will be able to have the connection with the Almighty Authority. When the Almighty Authority is with me, no one really can do anything. Having that experience, that Almighty Authority, you may call it God, you may call him with different names, but having that experience that he is with me, so I can handle anything, I can go through any situation in life, and I will remain positive, I will win over the situation. Having that experience is all about spirituality and meditation, nothing else. We really want to support you. In Brahma Kumaris, why we dedicate our life, like because being a software engineer, I dedicated my life 20 years ago. Why? Because we want to serve people. We want to direct them towards a positive life. That's what we want to support you in any possible ways we can. So that's why we suggest you, after this experience, we suggest you to remain in silence as much as possible. Take dinner in that silence experience, because after this experience, the summit will be ended. So you can go in that experience of silence. You will feel the difference that yes, with the power of silence also, I can live my life. I can handle situations. So again, sit comfortably. If you have something in your hands, and for the next few minutes, make sure no any other movement. So I sit in a very relaxed and comfortable position to go into a deep, innovative lab. Today is a very auspicious day of New Year. And auspicious day to start my new journey. With a wonderful summit theme, design your destiny. Being a point of light and energy at the center of the forehead, I connect myself with the Almighty Authority, the Supreme Being, the Ultimate Designer. In this beautiful connection, I remind myself that I am the designer of my positive mind, positive relationships, positive life. I can design my destiny the way I want. I have that power within me. I recognize my self-worth. I experience very deeply that I have the power within me to handle any situation in life. Nothing is bigger than my positive
mind. No matter whatever had happened in life till today, till this evening, I put a full stop. I learned from it on this auspicious occasion. I create positive, determined thought to not to give up no matter what. I have the company of the Almighty Authority with me. Again and again, I create determined thoughts. No matter what happens, I will not quit. In this powerful, positive state of mind, I send positivity to my family. I send support to them. I send positive vibrations to every corner of my home. I also very deeply realize that if I am stable, positive, I can give support to my family. From today onwards, during any chaos of life, I will definitely respond positively. No matter what the situation will be, being the designer of my own destiny, I will handle that situation positively. Again, the underline, no matter what happens, I have the power within me to design a successful, bright career of mine, successful, bright life of mine and my family. With the help of the Almighty Authority, I experience that I am courageous enough to handle any situation, anything. What is on the way is the way to move on. So in this powerful, peaceful, powerful, positive ambience,
I look into myself as a positive person, innovating the self as a new personality, not getting affected by any past experiences. I can see, I can design and innovate a new positive person from within. I have designed a positive inner world, a powerful inner world. I have designed a positive mind. Being the designer, I have designed a successful destiny. No matter the chaos of the situation, I tell myself again and again, I am a peaceful being. I am a powerful being. I am a blissful being. So I experienced that, how giving space to myself for a few minutes can create a big difference. From today onwards, I will give time to myself to create a stable state of mind like this. So the experiment from the Innovation Lab, a new, positive, peaceful, powerful personality of my own self. Feeling light, feeling happy, and feeling peaceful. Om Shanti. So we suggest you to go and take dinner in this beautiful silence experience, and also be in this silence experience until you go to bed. Also, as I suggested, if you would like to learn more about meditation, you can visit your nearest Brahma Kumari center and take the meditation course. Thank you for the patient listening. Om Shanti.